Hi, everyone. Today is December 4th, and so we are talking a little bit about holiday food recipes and things. A week ago exactly, I was celebrating Thanksgiving, and so I hosted that and I did all the preparations for the shopping, the cooking, the cleaning. And it was nice to kind of, well, one, prove to myself that I could do all of that on my own, and got all the timing, and it's also nice to be able to share that with, keep that tradition going with my friend, my not my friends, my family, my kids, um, and also with their mom and her mom's parents, um, and also this year, with my mom having passed away about 6 months ago, I have some fond memories of preparing some of that, like pumpkin pie with her, when I got a chance to uh, spend Thanksgiving. I think there were like two or three times when I moved to Mexico, when I first moved here, and then having that tradition here. Sometimes traveling internationally for like 3 4 days was not always that practical, but after like living several years in France, I missed Thanksgiving, at home with the family, and I think that's one of my favorite uh, traditions. On a few occasions when I would be at Christmas, there would be almost like a repeat of Thanksgiving food and like pumpkin pie and some things, in case I wasn't able to travel there for Thanksgiving. Um, and here in Mexico, I think there are a couple of traditional things on, like romeritos, bacalao, a few other things. As I'm vegetarian, I'm not eating the fish or the shrimp. Um, but there still are some things that I enjoy eating for Christmas, and I think I would like to host again for Christmas, um, and do a little more of the cooking and find a few more things, and perhaps even uh, split some of the preparations among uh, those of us who are going to be attending. So yeah, those are a few things, but yeah. Hola a todos, hoy es el día 4 en diciembre y estamos hablando un poco de recetas, la comida y cosas navideñas y ah, acabo de preparar todo del Día de Acción de Gracias y hice las compras, hice las preparaciones de muchas horas, como 8 horas de cocinar papa, camote, pan, ¿qué más? Y me gustó mucho, para mí de ver que sí puedo hacer todas esas preparaciones y compartirlo con mis hijos um, y tengo ganas de cocinar más para Navidad y otros momentos, para mis hijos. Y entonces, eso es todo pour hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 4 décembre. On est en train de parler un petit peu de la préparation de, de bouffe, des recettes pour Noël. Et justement, il y a une semaine, j'ai préparé le jour d'action de grâce. Euh, et j'ai beaucoup aimé. C'était pas si difficile que je croyais. Et, c'était juste, avoir tout prêt au bon moment. Et j'avais des choses, euh, petit à petit, pendant la journée. Et j'ai préparé un pain la nuit précédente.
Il y avait les tartes, les pommes de terre, les patates douces, la farce. Euh, mais je crois que pour Noël, ce serait peut-être entre trois cuisines et on pourrait rassembler tout ça peut-être chez moi. J'aimerais bien si c'est ici. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der vierte Tag in der Herausforderung und sprechen wir nochmal darüber das Essen und für Weihnachten und äh, der letzte Wochenende hatte ich alle äh, gemacht für Thanksgiving und es freut mich sehr Cooking und nochmal, ich möchte etwas machen für Weihnachten, aber ich denke, dass dieses Mal vielleicht es ist für drei Kitchens. Es bedeutet, dass ich kann etwas machen, meine Ex auch und vielleicht seine, seine Vater und Mutter können etwas machen und wir können alle zusammen essen. Ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 4. Parlo un po' del cibo per Natale e una settimana fa ho preparato tutto il cibo per Thanksgiving e mi è piaciuto molto fare questo e mangiare insieme con i miei figli e voglio fare alcuna cosa per Natale, non so per il momento, ma mi piace molto cucinare. Questo è tutto. Всем привет! Сегодня четвертый день в челлендже. Мы говорим еще раз о поездке. И неделю назад я подготовил все, чтобы поесть вместе Thanksgiving. Мне нравилось делать это. И еще раз я хочу делать или готовить что-нибудь для Рождества. И не знаю что, но точно, но я буду делать что-нибудь. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.